Thì khi chúng ta nói về sinh cơ học của aligner First we want to talk about the principles. Then I left a whole area which is a black thì area. tôi để là cái vùng đó là có aligner thì nó chỉ mới bắt đầu khoảng 26-28 năm thôi, và không có ai nói về sinh học lúc đó, và họ chỉ nói chúng ta rằng đây là cái aligner, cái máng là đây là mài kẽ và cái đặt trong miệng và nó sẽ đóng các cái khoảng và chúng ta có thể làm thẳng hàng răng. Họ chỉ nói vậy thôi. Và như về chúng ta nói về cái hiệu quả của các aligner mà được ép bằng nhiệt và những cái điều gì chúng ta có thể, kết quả gì chúng ta nhận được về cái thermoform aligner bằng ép bằng nhiệt. Và sau đó chúng ta nói về attachment và IPR, và tôi sẽ nói về những cái vật liệu làm aligner tối ưu. Chúng ta nói về cái việc mà in 3 chiều và cái trí nhớ hình dạng và cái hiệu năng về lâm sàng. Và thì trước khi chúng ta đi tất cả những chủ đề này thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta làm gì với aligner ngày nay. Và như vậy muốn làm đó thì chúng ta phải scan khuôn mặt, và như vậy và chúng ta sẽ lấy hết tất cả những cái tư liệu chẩn đoán mà chúng ta cần có. Chúng ta gửi đến cho công ty và chúng ta nói với họ, và chúng ta muốn là điều trị nhổ răng hay không nhổ răng, chúng ta nói, và sau đó họ sẽ gửi cho chúng ta một cái kế hoạch điều trị và một người các chị gọi là clean check, và chúng ta sẽ bỏ thời gian để nhìn vào đó. Và nếu chúng ta không có thời gian, chúng ta cứ duyệt là kêu ok, và họ gửi cho chúng ta khoảng 60-70 cái aligner và trong khoảng 1 năm, 5 rưỡi. Và bệnh nhân và khoảng 8 tuần, khoảng 9 tuần bệnh nhân tới lần, và chúng ta sẽ gọi chúng ta là bác sĩ trên nhà. Và như vậy các bạn không được gọi các bạn là bác sĩ trên nhà. Và người mà thực sự là bác sĩ trên nhà là người kỹ thuật viên mà đã tiếp tất cái kế đó, bởi vì tất cả những việc chúng ta làm là chúng ta chỉ giao cái aligner cho bệnh nhân mà thôi. Và chúng ta sẽ nói về và những cái công nghệ mà có thể làm thay đổi cục diện, người ta gọi là diagnostic. Chúng ta thấy là CT scan, chúng ta có những máy in 3 chiều trong tiếng đồng hồ chúng ta đã có được một cái ký cụ cho và những cái aligner như vậy và chúng ta sẽ nói là có những cái vật liệu nó có tính giới hình dạng, và chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau nó tác động trong cái nhiệt độ của phòng. Nếu chúng ta đặt ở trong miệng, trong cái nhiệt độ trong miệng thì nó sẽ là hoạt động, và nó giống y như là cái dây nai thai, dây copper nai thai, đó là những cái dây mà nai thai bằng kim loại. Và về hiệu quả điều trị và các nghiên cứu của Kibun Kim sẽ nói cho chúng ta ngay sau khi cái bài giảng của tôi. Và sau đó chúng ta sẽ nói về sinh cơ học. Nó là một cái gia đình các cái chủ đề học sinh học. Chúng ta sẽ nói về lực, và đây là một cái liên kết rất là chặt chẽ trong cái kênh nhà. Và lực nó giống như là những kiến thức này giống như là dược lý học trong cái điều trị bằng thuốc vậy. Và chúng ta chúng ta thấy là thuốc bao nhiêu ngày rồi liều lượng bao nhiêu, thì trong CHZNH cái lực nó y chang như vậy. Chúng ta không thể di chuyển ra để không có lực, chúng ta không có mắc cài mà gọi tốt nhất cũng không thể di chuyển được nếu không có cái lực. Và như vậy cái lực nó giống như là cái thuốc của chúng ta thì và khi tôi hỏi các bạn lực bao nhiêu, các bạn nói là các bạn không biết lực bao nhiêu, và chúng ta dùng aligner nó để bao phủ hết tất cả các răng, và chúng ta sẽ không biết cái gì xảy ra ở bên trong đó. Và công ty nói với chúng ta là và nó sẽ là di chuyển cái hướng này, và nó có thực sự di chuyển không, mà chúng ta có muốn nó di chuyển không, và chúng ta còn phải biết được cái hướng và cái thời lượng điều trị, thời gian mà tác động của lực và điểm đặc lực và cái sự ma sát. The most important Và thing in cái our điều quan trọng nhất trong CHZNH là đó là moment. Moment là chúng ta đã tạo ra được moment gì, và tạo ra moment nó phụ thuộc vào cái loại gì, cái hướng mà nó sẽ là nào thì nó sẽ tạo. Và cái lực nó có một khoảng cách, một cái toàn cản, chúng ta sẽ thấy cái phương của lực. Khi chúng ta thay đổi phương của lực thì nó sẽ thay đổi cái moment. Và
như vậy thì chúng ta có thể thay đổi được cái hiệu ứng tác Then we động, talk about different types of cái Well, và chúng ta sẽ nói về cái hiệu quả let's của take a look at it. chúng ta hãy nhìn ở đây. If you close your eyes Và để các and bạn nhắm apply mắt a lại force và on the chúng ta teeth, đặt một cái lực this vào is cái what you're răng going to get. thì chúng ta sẽ nhận được cái gì? Đó là sự di răng, nguyên răng This không is di where the răng. liners came from. Và đó aligner Because là you nó have bắt đầu spaces, như you are vậy closing the spaces. và nó sẽ And you làm don't have đóng lại spaces like và chúng ta sẽ thấy nó, cho nên chúng ta This sẽ is đóng how lại we cái khoảng. started. Đây là cái điểm khởi đầu của aligner, của cái ngành và This aligner, becomes của a little cái bit business difficult. aligner là nó chỉ biết được Because nguyên now răng you thôi. want to move the crown, Bây giờ but you chúng ta don't want to move the root apex. cái di chuyển cái thân răng mà chúng ta không muốn là di chuyển cái chân răng thì chúng ta Now we go cái into moment lớn translation. hơn. Và sau đó chúng ta muốn di chuyển tình thì một lần nữa chúng ta cần phải có moment cũng lớn hơn nữa để chúng ta kiểm soát cái chân răng. And then you come to the last one. That's very difficult. That's like what we Việc mà call rất khó rotating high moment đó force là chúng ta ratio. cần phải In có other một cái words, moment rất là you lớn want to keep the để crown chúng where ta it muốn is. giữ cái thân răng nó y chang cái chỗ cũ. Chúng ta chỉ di chuyển chân răng ra sau, tức là di chuyển chân răng, chúng ta không phải có moment lớn nữa. Nhưng mà điều đó có xảy ra Aligners are plastic. tức là liner là plastic, là nhựa, So the là plastic does not cái mát have the ép ability to create high moment nhiệt. force Và ratio. như vậy chúng ta cần phải biết được cái tỷ lệ giữa That's cái why we moment run như là into problems. và đây là cái vấn đề How do của we chúng create ta high moment và force làm thế ratio nào chúng without ta the sẽ wires? là cái We put a torque in. và như vậy 10 chúng ta sẽ degrees, còn 20 degrees, 30 khi degrees, đối với lại size of công the ty chúng wire. ta sẽ có cái dây là 10 độ, 20 độ chúng ta biết được là còn. Còn khi chuyển cái đó qua bên aligner chúng ta làm sao để chúng So ta if you take a look at moment và như force vậy chúng ta ratio, cần phải biết được tỷ lệ giữa moment và you will see that các bạn if you sẽ have thấy no nếu moment chúng ta force không có ratio, tỷ lệ moment chỉ lực tức là very moment low, không, tức là the moment root is going to one way, ground goes thì up. vì chân răng nó But đi if you một increase đường the và thân răng moment nó đi một force ratio, you can hướng, see the hai cái đó moment is ngược hướng với nhau. increasing. Và That khi means we cái have moment nó more tăng lên control thì chúng ta sẽ có of sự the kiểm soát cái chân răng nó nhiều hơn. Càng tăng moment thì chúng ta kiểm soát chân răng Very important. This is rất how là we do quan move trọng. teeth. Và khi chúng ta di chuyển răng So now let's take a look và at chúng ta what bây we giờ call hãy differential. vào cái là cái lực khác biệt. Differential forces in orthodontics we Trong use Việt Nam chúng ta dùng when we want to chúng move ta one muốn segment or one di group chuyển of một teeth cái nhóm răng and we don't want to move và the chúng ta other không one. muốn di So chuyển at one cái time we were using và headgears, bên chúng ta sử dụng lip headgear, chúng ta bumpers, sử dụng headgear, then we lip started bumper with tabs. và chúng ta I có thể don't want dùng posterior cái teeth tab to move, so I put a và tab, chúng ta indirect di chuyển răng anchorage. thì chúng ta cắm quyết và chúng ta là dùng cái So we call that gián tiếp differential để forces. gián tiếp. How do we do that with aligners? Now it's a problem because what you have to do is you have to apply a force on the attachments in one direction, and then you have to apply a force on the anterior teeth in a different direction. So the net result is going to be is that you are not going to get a force system what you are really looking for, because groups of teeth are very difficult to move with aligners with the same time. Một cây lực. What do we do with shape memory aligners? It gives us the ability to increase the size of the thickness of the aligner in the posterior region. I can do all sorts of things. I can do the treatment planning, where software planning, where thicker aligner material in the posterior region, thinner in the anterior region. I can do all sorts of things. The second thing comes in is what we call also taking a look at when we use wires and brackets, you can see that I can change the position of the bends in relationship to the anterior or the posterior teeth. A bend put near the anchorage side is going to give me a better anchorage, because the longer the wire, the less force is going to be. How do we do that with aligners? It's going to be very, very difficult for us. So you can see that we want to use the same type of system with aligners. So we have to understand what we are really looking for. Now, wires and brackets give us the ability to create moments, because I can have a smaller moment, bigger moment, lighter moment. I can do all sorts of things. You can see on the left side, I can create equal and opposite moments, no vertical forces.
The teeth will upright in a nice occlusal plane. In the next example, better anchorage in the posterior, less anchorage in the anterior. I can bring the anterior teeth back. In the last example, I keep the posteriors where they are, I just change the anteriors. Can we do that with aligners? And you can see why the efficacy of thermoform aligners is not good. We'll talk about that. So, how do we create moments? Well, we create moments with braces, angulating the wire, putting a couple in the bracket, wire, keeping rotations. You can see you can push the wire, and you can see we can put a torque in the interior. How do we do this with aligners? Thermoform aligners. Well, Invisalign hired John Morton from our department. He was with us for 11 years as an engineer. And he started their attachments. Very good. But attachments have limitations. So the companies want to do something always different so that you think they are doing something good for you. Because you're not doing anything. Remember, they are sending you the material. So they said, okay, we are going to have attachments, two attachments, diagonal attachments, all kinds. And it's, fantastic, the company is doing a beautiful job. If you analyze biomechanically, not much is happening because different shapes have no meaning. We are going to show you that our research shows that if you are going to use attachment, one attachment of this shape should be able to do all sorts of tooth movements for you. Let's take an example of a molar which is tipped forward. How do you upright that molar? Well, it depends. Do I want to push the molar back? I want to extrude the molar? I want to move the root forward? I want to close the space? I want to open the space? So many possibilities. But with wires, we can do all these things without any problem. Why? Because I can create moments with cantilevers. I can have a long cantilever, short cantilever, bigger angulation, extrusion. I can do all sorts of things. So you can see these moments, etc., we can create with wires and brackets. How do we do that with aligners? You just can't. So, what happens with the plastic? Remember, we are talking about plastic, the same plastic in this water bottle, which I have here. And I'm going to give you an example of this water bottle quite a bit. See, this water bottle has water in it. I cannot compress it too much at this time. So, a liner plastic cannot produce a high moment to force ratio. Why? Because it is going to distort. So if you finish the bottle of water, you compress it, it doesn't go back to its original shape. Because plastic does not have the ability to go back to its original shape. Because you deform it completely. So what we always say is that if I have a molar which is tipped forward, depending upon if I want to close the space or open the space, I must use DADs. You will never see in a company's directions that they will say, please use DADs, because they are afraid if you use DADs, you won't use their aligners. Such stupidity in orthodontics. I can say that because I've reached that age where I can say all the things I feel like. Okay. All right. So, how do we create force with thermoform aligners? Well, in the beginning they said, well, you can put grooves, you can put pressure areas, but they never changed the material. Do you know that? None of the companies ever changed the material. So after Invisalign lost its patent, so many companies came in, but they used the same material. We'll talk about that. Modifications on the tooth surface, auxiliaries, very few will use. If you are a smart orthodontist, you will use a lot with aligners because you can really control the force system with auxiliaries.
So this is a nice drawing from my friend Marcio Nanda from Brazil, who is one of the finest orthodontists I know. And he has been coming to Connecticut for the last 15, 16 years. And very nicely he shows that if you're using tags, you're using wires, you can create moments. So I'm going to talk a little bit about this in my lecture day after tomorrow, because where the center of resistance is and where the line of force is going to determine whether the occlusal plane will tip down or you will close the open eye. How do you do that with aligners? So aligners alone cannot solve your problems. It's okay to close spaces and create spaces. Now we go into a little bit deeper. I interviewed Dr. Burstone in 2007 for JCO, and I'm associate editor of JCO for all these years, for the last 35 years, probably 30 years. And I asked him a question. I said, how do we select orthodontic appliance? Well, there are two on the top. One is personality-based, one is biomechanics-based. But that's only for the wires and brackets. So we ask you what kind of orthodontics you do. You say, I do straight wire, I do bioprogressive, I do rickets, I do tweed. We don't believe in that. We believe in biomechanics-based appliances. It doesn't make a difference what you do. But when we talk about aligners, there are two types of forces. And the same thing was true with wires and brackets. One is a force-driven, and the second one is shape-driven. So let's take a look at what they are. So for example, we wrote a chapter in one of my books with one of my graduate students at that time, who is now a faculty member also. And we talked about a force-driven appliance system, which is one couple system. A cantilever going into the tube, and you are applying a force to bring the bracket down, the tubes down. Simple force system. You can measure it, how much you are applying, how much moment you are creating, all sorts of things. Okay? The second one is two-couple system. I can change the position of the brackets and the teeth based on how the malocclusion is, and if I use the same straight wire in all different geometries, I get different types of tooth movement. Straight wire people don't know that. They don't know that, they don't talk about it. All they have to do is read some of these articles. That why you don't get certain tooth movements based on what you think you should be getting. Because if the teeth are angulated differently, you'll get different response. Now we come to what is force-driven? That's force-driven. Attachments. Why? Attachments are like brackets. It's not invisible treatment. You know, I went to India and I saw these cases where they have attachments. You eat curry, they become yellow, they become ugly. It's not invisible treatment. So, second one is segmented arch, because we are applying force on the bracket through the wires. Or you can use cantilevers and elastic. Those are the examples of force-driven. But now you can see the attachments, one force is going to have effect on the other tooth. And then you close it. You put a liner on top of the teeth. You don't know what's going on inside. What is the shape-driven orthodontics? So Dr. Burstone described it very nicely. The shape-driven is like straight wire. You start a grounded case with 014, next time 016, 018, and you keep on increasing the size of the wire until the treatment is finished. So the shape of the arch